Дякую. Починаємо запис. У нас сьогодні відомий американський тренер Бретта Ганнінга, який має значний досвід тренерської діяльності як в студентському баскетболі, так і в професійних командах Національної баскетбольної асоціації. Сьогодні поділиться своїм досвідом багатьох відомих американських тренерів. Фактично це погляди американської баскетбольної школи на те, як треба будувати тренування. Допомагає нам сьогодні Дмитро Рачковський. Дякуємо за те, що він в такому режимі постійно допомагає нам, Дмитро. Ми будемо передавати вам слово. Будь ласка, розпочинайте і керуйте цим заняттям. Дякую. Тоді давайте розпочнемо. Okay, Brett, we're ready to start, so let's go. Let's roll with that. You got it. I'm very excited to be here today. Дуже радий бути сьогодні на цьому дзвінку. Anytime I have the opportunity to be around people who are passionate about the game of basketball is very exciting for me. Кожен раз, коли є можливість бути навколо людей, які горять баскетболом, це завжди приємно для мене бути в таких групах. And before we even start talking about basketball, I want to make sure that all the coaches here know that we are praying for them, and we really care about the situation that they're in, and that's way more important than basketball. Obviously, we're here to talk about basketball today, but I want them to know that my feelings are with them. Перед тим, як ми почнемо говорити про баскетбол, я просто хотів би сказати всім тренерам на дзвінку, щоб крім спорту, ви всі повинні знати, що ми переживаємо за Україну, ми молимося за вас і вашу країну. Я дуже переживаю за те, що відбувається, тому баскетбол баскетболом, але я дійсно дуже переживаю за все те, що відбувається, і хочу, щоб ви знали, що ми з вами. So to get started, I wanted to talk to them about my journey, and I hope that by doing that, I can share some things that can help them as they are on their coaching journey. For me, I've been blessed with the 20 coaches that I've been around. Сьогодні я би хотів поділитися своїм досвідом. Я вже в тренерстві 26 років і просто поділитися, що я навчився, що взяв для себе від різних тренерів в час моєї роботи тренерства. Тобто це було 14 років в університетах, в коледжах Америки і потім 12 років в НБА. Я би хотів поділитися всьому тому, чому я навчився за цей час тренерства. I was very fortunate to start my career working for two coaches that this past year were just inducted into the Hall of Fame. The first here is a guy by the name of Jay Wright, and the second here is Coach Rick Adelman, and we're going to go and we'll talk about each coach individually, but I just wanted to mention these two guys first. Спочатку би відразу хотів відмітити двох тренерів, які були на початку моєї кар'єри, з якими я працював. Минулого року обоє з них були включені в зал слави тренерів. Це Джей Райт зліва і Рік Адермен справа. Ці тренери дуже сильно вплинули на те, як я треную, і дали мені дуже багато досвіду. And I also had the opportunity of working for these four coaches as well, most notably here, Mike D'Antoni, who we'll talk about, and also Kevin Mchale, who was a Hall of Fame player in the NBA for the Boston Celtics. Here is JB Bickerstaff, who's currently the coach of the Cleveland Cavaliers, and Jacques Vaughn was a gentleman that I coached with the Orlando Magic, a great player in college and in the NBA, and is currently an assistant with the Brooklyn Nets. Також я працював з 4 іншими тренерами НБА. Як бачите, двоє з них найвідоміших – це зверху Майк Д'Антоні і знизу справа Кевін Мхейл, гравець зала слави Бостона і також дуже відомий тренер. Також справа зверху – це тренер Клівленда зараз, Девід Бікінгоф, якщо не помиляюсь, і знизу Джек Вон, тренер був Орландо Меджик і зараз помічник тренера Brooklyn Nets. З цими тренерами я працював. And so as we get going now,
at any time, if anybody has a question or they'd like me to repeat something, please don't hesitate to ask the question. І коли я вже почну ділитися своїми знаннями, тим того, що я навчився, якщо у вас є якісь питання по ходу лекції, будь ласка, відразу можете запитувати, писати. А якщо щось не зрозуміло, уточняти, я буду відповідати на ці питання. And I want to talk now about each coach and kind of the main thing that I learned from that coach, and we can talk a little bit about that. Тому зараз я хотів би пройтися по кожному тренеру з цих тренерів і поділитися головні речі, які я навчився від кожного з них. I had the opportunity to work for Coach Wright for 14 years, and of all the things I learned from him, the thing that stood out most is this quote right here that says, "The greatest gift anyone could ever give you is the truth." В мене була можливість працювати 14 років з Джеєм Райтом, і одна з найбільших речей, які він мене навчив, це оця цитата, яка тут написана. Він сказав, найбільший подарунок, який ми можемо дати будь-кому, це істина. And I think as coaches, it's so important. A lot of times we get caught up in being liked by our players, and the most important thing is that we're being honest with them, telling them the truth, so that we give them the best opportunity to grow, not only as players, but also as people. Дуже часто ми настільки вже захоплюємося тренуваннями наших гравців, що це дуже такі поверхностні у нас відносини, але ми повинні не забувати, що найбільше, що ми можемо давати нашим гравцям, це продовжувати вкладатися в них не тільки як в баскетболістів, але й допомагати їм рости в усіх інших сферах життя, не тільки в баскетболі. When we are coaching younger kids in particular, if we are not honest with them, there is a chance that we are hurting them and their chances of reaching their maximum potential. We have to be able to tell kids the truth, even if they don't like to hear it. Особливо, коли ми працюємо з молодшими дітьми, дуже важливо постійно говорити правду дітям, тому що якщо ми не до кінця чесні з ними, якщо ми не відкриваємо їм справжню істину, куди вони йдуть і як розвиваються, в майбутньому це може це помішає їм розвиватися і досягати максимуму свого. From a basketball standpoint, I now want to talk to you about one of the things that Coach Wright is most known for in all of his successes. І тепер з баскетбольної точки зору хочу поділитися тим, чим Джей Райт найбільш відомий в своїх, які методи він використовував в своїй грі. He is known as being one of the best teachers of the game when it comes to being fundamentally sound and having great footwork. Він один із тих тренерів, який дуже відомий в використанню основ баскетболу на найвищому рівні і дуже хорошою роботою ніг. I'm going to show an example here of what I mean. І я покажу вам приклад, що я маю на увазі. Let's all take a look at this player right here as he drives the ball to the basket. Давайте подивимось на цього гравця, який зараз буде вести м'ячик. Watch as he comes to what we call a jump stop, where he stops under control instead of going and losing his balance, taking a tough shot. Дивіться, як він зупиняється. Jump stop, тобто він на стрибку зупиняється на дві ноги, замість того, щоб в повітрі намагатися зробити швидке якесь рішення чи втратити м'ячик. Again, we're going to see him come to a jump stop, pivot, and kick the ball out. It's a very simple skill, but how many players have the ability to just be solid and make a simple play? Jump stop, pivot, under control, and then he kicks the ball to his teammate for a wide open shot. І бачимо, наскільки дуже проста вправа дає таку велику перевагу для гравця, коли він знає, що прийняти правильне рішення, не втратити м'ячик, розвернутися і може знайти іншого гравця вільного.
let's take another look at a clip here. Now let's watch this player right here. Drive the ball, jump stop, pivot, pivots again, kicks the ball out. Let's go back and watch that again. Подібна ситуація, коли зупинився, зробив пару півотів і знайшов вільного гравця. Again, it's a simple skill, but how many players that you're coaching have the ability to be solid and be able to come to a stop and pivot on balance and make the right play? Ніби такий простий рух, але скільки ваших гравців можуть впевнено і знають, як зупинитися, не втратити баланс і впевнено прийняти рішення після цього. Last example here. We're going to watch this player right here. Останній приклад. Drive, stop, pivot, kick the ball out. And now we're going to see another example of just great footwork. Catches the ball on balance, shot fake, one dribble, pull up shot. І ще один приклад бачимо, як гравець, який отримує м'ячик, теж дуже добре працює на ногах, памп-фейк, прохід і знову кидок середній. So again, it's a very simple skill. When you look at that, that looks very simple. But being able to teach all of your players, whether they're guards, forwards, centers, do they have the ability to be solid, on balance, and are able to come to jump stops and pivot around defenders is a very important skill. Ніби дуже простий рух, але подумайте дійсно, скільки ваших гравців можуть солідно виконувати його, коли вони зупиняються на дві ноги, не втрачають баланс і можуть після цього навіть покрутитися і правильно віддати передачу. Okay, the next coach I want to talk about is Rick Adelman, again, who was a very successful coach in the NBA. He was just inducted into the Hall of Fame this past year. Ще про одного тренера хотів би поговорити, це Рік Адельман. Він був дуже досвідчений тренер, був включений до залу слави минулого року. Well, one of the most important things I learned from him is this expression right here. Don't teach plays, teach your players how to play. Що навчився я від нього, це оця цитата, яку він говорив завжди. Не навчайте різних комбінацій, тобто по-англійськи там гра слів іде. Не вчіть гравців комбінацій, тобто що робити, як грати комбінації, а навчіть гравців, як грати. So many times as coaches, we get caught up in trying to show our players how smart we are with the plays that we draw up. Дуже часто ми починаємо закопуватися в комбінації і намагатися показати нашим гравцям, наскільки ми розумні і скільки різних комбінацій ми знаємо, щоб навчити нашу команду. But what's most important is that our players understand how to play the game and be able to make decisions on the court without us coaches always having to tell them what to do. Але більш важливіше за це навчити гравців, незалежно від того, що тренери їм говорять, вміти приймати правильні рішення і вміти грати як команда на майданчику без того, щоб тренер постійно не казав, що робити. From a basketball standpoint, what Rick Adelman is most known for is what is known as the corner offense. And here is the alignment for the corner offense. За що був відомий Рік Адельман, це його напад кутовий, можна так перекласти. Тут як це виглядає ось на майданчику намальовано. You see here the point guard with the ball, the five man here at the elbow. You have another player here in the corner. And now over here, again, you have a player here and a player here, and you can see the spacing. You see just all this open space, which is great for offense.
Ви бачите, як розстановка від 1 до 5 гравців на майданчику, що створює багато місця для команди грати в нападі. Ви бачите, скільки є тут пустого місця на майданчику. And what he was most interested in is the players getting into this alignment, this kind of formation, and then letting them play. Тобто, що він робив, це він хотів, щоб гравці ставали в таку позицію на початку нападу, і потім просто давав їм свободу, щоб вони грали. And what he talked to them about was options. І він давав їм різні опції. For example, if the point guard passed the ball right here, Наприклад, якщо йде пас на 5-го номера, he had options, right? He could go and screen for a teammate here, and this teammate could come off the screen. в нього є опція, наприклад, піти поставити заслон другому, щоб другий вибіг. He could screen over here, and now this player could come off a screen. Може зробити заслон четвертому, щоб той вийшов і війшов. But most importantly, he wanted the players to make the decisions. He just wanted to give them an alignment to start in. Найголовніше, чого він хотів, щоб гравці самі приймали рішення, він просто давав їм початковий старт, де вони повинні починати. And there are so many options. I'm just going to show them a few here. І дуже є багато варіантів, але я вам покажу зараз декілька з них. So here's an example. Ось Just like we said, it starts with a pass to the center, or the player at the elbow position. бачимо, пас іде на штрафному, на гравцю, який стоїть там. And now here comes the screen right here, and you're going to see this cutter come off for a shot. Заслон і вихід на кидок. Okay, now we're also going to talk about some other options within this same alignment. Поговоримо про інші також опції при такому ж розташунку гравців. Once again, the pass starts right to this man right here. Бачимо передачу цьому гравцю. And now right here, there's a number of things that can happen with this action. We just showed the cutter coming off this way. Ви бачили вже, як можна зробити заслон, щоб вийти на трьохочковий там. But now we're going to show here where this player reads, where he comes up and then he goes back door. І тут гравець, бачачи, що захисник виходить, він йде бекдор, тобто в прохід в лицеву, і отримує м'яч там. So again, it's not about necessarily a play as much as players in alignment, meaning different positions. Тобто це не про те, щоб вони постійно робили одне і те саме, це більш про те, як вони на майданчику розташовуються. And now you let them play. І просто даєте їм свободу грати. This player here could come down the screen and he could cut to the basket. Цей гравець теж може йти на заслон, а потім підрізати і війти під кільце. He could fake like he's going to screen and come right back off here and get the ball back. Він може ніби притворитися, що він робить заслон, але потім вибігти і забрати м'яч у високого. Again, we talked about this player here can back cut. Може бути прохід в лицеву. We talked about how he can come straight off. Another thing he can do Про is вихід трьохочковий. he can come off the screen and he can curl right to the basket. Також може вийти з заслона і прирізати під кільце. So a lot of options within this same alignment. Тобто дуже багато опцій при однаковому початку, де гравці всі Let's now стоять. talk about this side over here. Okay, or actually, we're going to now talk about this side over here. Тепер поговоримо про на іншій стороні, що може відбуватися. Again, hits the elbow. He comes to screen down. You have Заслон, all this action, вихід на отримання м'яча. but he doesn't get the ball. You see Але не here, отримання м'ячик. he doesn't get the ball.
So now this player here is now going to look over this side. Тепер гравець з м'ячем буде дивитися на іншу сторону. So again, let's rewind this. While this action here is going on right here, okay? Поки відбуваються всі події тут, You have this player right here looking to screen. ви бачите, що цей гравець ставить заслон в спину. So as soon as he starts to look over this way, he Як comes to тільки screen. гравець з м'ячем починає дивитися на їхню сторону, відбувається заслон в спину. And again, let's talk about the defender here. Look at Давайте this. поговоримо про Look захисника. at this defender right here is watching. He's watching over here. Захисник дивиться на м'ячик. He has no idea that he's about to get screened right here. Він взагалі не знає, що у нього буде заслон в спину. So you see right here, he's caught by surprise, getting screened, and now his man gets open. Тобто, бачите, він не очікував цього заслону, і його гравець тепер повністю відкритий. So again, I go back to the point about don't worry about teaching plays, teach your players how to play. Obviously, you need to have one alignment or certain spacing, but more important than that, once you give them that, really spend your time teaching them how to play the game of basketball. Тобто головний принцип – це не вчити їх комбінації, які треба грати, а вчити їх, як треба грати в цілому, взагалі. Тобто треба давати їм якісь заготовки, і, звичайно, навчити їх, як на майданчику розташовуватись, але головне навчити їх, як грати в такі моменти. Тобто, як приймати правильні рішення в грі, щоб вони самі вже могли підігравати це. The next coach I want to talk about is Mike D'Antoni, one of the most successful coaches in the NBA. Наступний тренер, про якого хотів би поговорити, Майк Д'Антоні, один із найуспішніших тренерів НБА. When most people hear the name Mike D'Antoni, they immediately think about offense, pick and roll. They think about Steve Nash. They think about all the great players that he coached. Коли люди чують ім'я Майк Д'Антоні, вони зразу думають про напад, про заслони, про Стіва Неша, про те, яких гравців високого рівня він тренував. But the one thing that I think about after working with Mike D'Antoni for a number of years is what a great job he did developing the spirit of the team. Про що я би хотів поговорити, це наскільки багато роботи Майк Д'Антоні проводив на те, щоб відпрацьовувати командний дух в команді. I think it's so important that each and every day as coaches, we are taking time to make sure that our players are doing okay off the court, not just on the court, but how is their spirit? How is their mindset? How is their attitude? Because that is way more important than what's going on the court. Нам потрібно, як тренерам, завжди пам'ятати, що для успішного виступу команди треба піклуватись про наших гравців не тільки про те, як вони грають на майданчику, а про те, як їхнє самопочуття, де їхній розум знаходиться, як їхній дух, чи в них відношення до роботи і баскетболу все добре. Тобто піклуватися про те, що в них всередині, а не тільки про те, що назовні. If somebody's spirit is poor or not in a good place, it's going to be hard for them to play in a good way on the court. Якщо хтось грає з таким слабким духом, з поганим настроєм, то, звичайно, і на полі в нього не буде все виходити. If someone's spirit is in a good place or very, very positive, that's going to give them a better chance to be successful as they play. Якщо у гравця сильний бойовий дух і позитивний настрій, то це дасть дуже багато шансів для того, щоб бути успішними на майданчику. From a basketball standpoint, when people
again, think about Mike D'Antoni. Many people talk about his offense, and I want to speak a couple minutes about that. Звичайно, всі знають Майка Д'Антоні за його напад, те, як він це організовував, тому я трохи хочу поговорити про це. With Mike D'Antoni, it was very important that our teams played with pace. Найголовніше в його нападі було те, щоб команда грала на швидкості. And here are three things that we tried to focus on when playing with pace. Number one, attacking before the defense gets set. And I'll show you an example of that, as well as attacking mismatches. And I'll show you an example of that as well. Три речі, про які я хочу поговорити, що входять сюди грати на швидкості. Ми всі подивимося приклади на них. Перше, це, наприклад, атакувати перед тим, як захист вже стоїть на позиції. Друге, атакувати, де відбувається зміна гравців і нерівномірна зміна. And by playing with pace, you ultimately start the process of defensive rotation, meaning once you attack, можете распечатать? Небольшой такой. А 3 это D. Sorry. 30 на 40. no, I think somebody has Можно даже their, вот Yes. меньше. Адміністратори можуть виключити одного з тренерів? А4, да, разумею. Ага. okay. Окей, you can. Фух, I think you're still сейчас on. я вспомню, как же я ее назвала. Будь ласка, в кого включений мікрофон, вимкніть, бо ми Леонора можемо Чек. продовжити лекцію. Check. Ой, глянула. Okay, we can continue. Gotcha. By playing with pace, ultimately you start the process of getting the defense to rotate, which ultimately will lead to good shots for your team. Також граючи на швидкості, ви починаєте процес в захисті ротацій, що створює чудові можливості для нападу. So here's an example of what we mean by attacking before the defense gets set. От приклад того, що я маю на увазі, коли атакувати перед тим, як захист стоїть на позиції. Watch the pace of this clip. Дивіться швидкість, яка демонстрована на цьому відео. So you see here, there's only 4 seconds taken off the shot clock, and Harden, the dribbler, is already in the paint, almost at the rim. That's playing with pace. Бачите, що лише 4 секунди пройшло від того, як вони почали атаку, а Гарден вже біля кільця, майже вже завершає атаку. You see the defense is not set. You see 2 defenders here still getting back on defense. You see 2 defenders here, and you see another defender out here. That's attacking before they get set in their positions. Тобто ви бачите, що 2 захисники навіть ще не повернулися в захист, і це і значить атакувати, коли захист ще не готовий. So let's watch again. Just the simpleness of attacking and playing with pace allows you to get in the paint before the defense gets set and matched up. Дуже простий принцип, який дозволяє вже бути в 3-секундній зоні суперника перед тим, як захист повернеться. And the end result is an easy basket at the rim. І в кінці це легкі очки під кільцем. There was nothing fancy to that. Нічого тут такого супер важкого чи придуманого. People could say that only happened because it was Russell Westbrook and James Harden, but it happened because of the pace that the players played at. Деякі люди можуть сказати, це все відбувається, бо це, звичайно, тут є Вестбрук і Харден в команді, і вони так грають.
а насправді це через те, що швидкість присутня одразу в атаці. Here is an example of what we term attack mismatches. Ось приклад, як атакувати нерівноцінні розміни на захисті. Here we're going to see this player takes the shot. The shot goes in the basket. And just by playing with pace, watch what's going to happen. Бачимо після забитого, через те, що ми починаємо грати на високій швидкості, що відбувається. So just by pushing the ball up the court, this man right here who just took the shot, his man is right here. This is the guy that he is guarding. Ви бачите, що гравець, який кидав м'ячик, повертається, а гравець з м'ячем, якого він повинен обороняти, вже майже на тому ж самому рівні атакує. But because we push the ball quick, he cannot get to his man. Але через те, що ми так швидко переводимо м'яч в атаку, він не встигне повернутися і стати до свого гравця. So now a different person has to pick up this man. Тепер інший гравець повинен захищатись з ним. However, this man is not supposed to be guarding this player. Але ми бачимо, що він не повинен захищатись цим гравцем. So that's the term mismatch, meaning he should be guarding someone else, but because we played fast, he gets caught on this player. Це і є оця розмін захисників, коли один захисник не встиг, і тому інший заміняє його. And because of the mismatch, let's look to see what happens. І через те, що нерівноцінний розмін відбувся, ви зараз побачите, що відбувається. He's not able to stay in front of him because he's smaller and quicker, and thus the end result is giving up a layup. Нападник набагато швидший за того, хто розмінявся на нього, тому в нього з'явилась можливість просто обійти захисника швидко і забити на швидкості. If we had walked the ball up the court after they scored, якби ми пішки переходили в напад після забитого, if we walked the ball up the court, we would not have resulted in getting a mismatch at the other end. Якби ми переходили пішки, то не відбулося б такого розміну, і гравець би встиг і захищався би зі своїм гравцем. So playing with pace gives you a great opportunity to attack mismatches. Тому граючи на швидкостях дає більше вам можливостей нерівноцінних розмінів. Pace is about a choice. It's a choice that each player has to make on each play. Грати на швидкості – це вибір. Треба, щоб кожен гравець зробив вибір, що вони готові грати на великій швидкості. Do you choose to outlet the ball quickly? Чи вибирають вони одразу виводити м'ячик швидко? After a team scores, do you make the choice to inbound it quickly? Також чи вони вибирають як можна найближчому після забитих віддавати м'ячик швидко найближчому гравцю, чи вони вибирають це після забитих? Once you secure a defensive rebound, the most important thing is the first 3 steps that your players take. Найголовніше після підбирання – це перших 3 кроки, які гравці роблять після підбирання. Meaning how quickly can they go from defense to offense? Це є, наскільки швидко вони можуть переходити з захисту в напад. And then the next important thing is, can you get your players to kick the ball ahead? І наступна важлива річ – це чи ваші гравці швидко переводять м'яч, тобто ви пасують дуже швидко в напад, чи переводять м'яч дуже швидко. Let's take a look at what I mean. Давайте тепер подивимося, що я маю на увазі. Right here, we're going to see number 15 score the basketball. Бачимо, 15-й забиває. So right now, it's a choice. How quick
can you get the ball out of bounds and inbound it? That's a choice. Тобто гравець вже приймає рішення, робить вибір, наскільки швидко він хоче ввести м'яч в гру. Another choice here, how quickly can this player run and get down the court? That's a choice. How quickly can he run and get down the court? How quickly can each player run in those first 3 steps? Ці гравці також приймають рішення, мають вибрати, наскільки швидко вони будуть готові одразу прискоритись. Це Let's take a їхнє look. рішення. Давайте подивимось. And then the third part here is having the ability, instead of just dribbling the ball up the court like this, can you pass the ball? Can you kick the ball ahead if someone is open? І третє, чи готовий гравець прийняти рішення, зробити вибір, як можна швидше дати пас до швидкий відрив, замість того, щоб просто дріблінг робити і вести через весь майданчик. So once again, it's a choice. When this person scores the basket, Тобто це все вибір гравців, що вони вибирають, як вести себе на майданчику. you have a choice to take your time slowly to get the ball in bounds and to bring the ball up to half court. Є вибір повільно ввести м'ячик і виводити його до середини майданчика. Or you can inbound the ball quickly, run the floor quickly, and kick the ball ahead. Або зробити вибір, як можна швидше ввести м'ячик, як можна швидше прискоритись в напад і як можна швидше віддати передачу в атаку. Let's take a look at it one more time. Давайте ще раз подивимося, як це виглядає. Although that play may look spectacular, it is in a lot of ways very simple. Може, це і виглядає дуже ефективним, таким ефектним атакою, але насправді це дуже проста атака. It's all about making the choice to play with pace. Це все про те, щоб гравці зробили вибір, що вони хочуть грати на швидкостях. We would break it up into what we call quadrants. And what we mean by that is, in the NBA, there is a 24-second shot clock. Ми розбиваємо атаку на таких 4 частини, як чверті, але атаки, чверті атаки. So the first quadrant right here would be the first 6 seconds of the shot clock. The second quadrant would be the next 6 seconds of the shot clock. Тобто кожна чверть в атаці – це 6 секунд. Перша чверть – це перших 6 секунд, друга чверть з 18 секунди до 13. And we would stress to our team, we want to try to attack the defense in these first 2 quadrants, because that is when it's most likely that they will not be back or they will not be matched up. Наша ціль завжди була, щоб команда атакувала в цих перших 2 чверті, тому що захист тоді не встигає стати на позиції, і найбільший шанс, коли буде нерівноцінні розміни. The later you get in the shot clock, the harder it is to score, because the defense is back and the defense is matched up. Чим довше ви тягнете час, тим важче буде забити, тому що захист буде стати в позиціях і вже буде захищатися добре. So when you play with pace, you get more opportunities to score earlier in the shot clock. Тому, коли ви граєте на швидкостях, у вас є більше шансів, чим швидше забити очки. And I want to finish with this point here. Playing with pace does not mean taking quick shots. A lot of times people think if you play fast, that means you shoot fast. But playing fast just allows you to create situations, mismatches, for example, that may lead to high percentage shots. Хотів би уточнити таку річ. Багато людей думають, що коли говориш грати на великій швидкості, це значить робити швидкі кидки, але це не так.
Що ми маємо на увазі тут? Це що коли ви граєте на швидкостях, це дає можливість для нерівноцінних розмінів або також для чудових моментів для кидків, які будуть завершуватися з високими відсотками. Тобто для хороших підготовлених хитків, але на початку атаки. Тобто ця швидкість приводить до хороших хитків. Це не значить робити швидкі кидки в атаці. The next coach I want to talk about is Kevin Mchale, who again, as I mentioned earlier, was a Hall of Fame basketball player for the Boston Celtics in his career, where he won 3 NBA championships. Ще один тренер, про якого я хотів би поговорити, це Кевін Мхейл, триразовий чемпіон за Бостон і дуже відомий гравець і тренер. He was also a very successful coach as well. Він був дуже успішним тренером також в своїй кар'єрі. And what I learned from him the most is this right here. He would talk to our players so much about owning your actions. Meaning if you're going to play a certain way in the game, when the game is over and we watch the tape, you're going to own what you did, whether that's good or bad. Про що він завжди говорив, це така подотчетність на українській мові, не пам'ятаю слово. Коли він мав на увазі, що якщо ти робиш щось на майданчику, що ти сам вирішив зробити, потім, коли ми будемо передивлюватись це на відео, то ти маєш бути відповідальним за свої дії на майданчику. Тобто брати на себе відповідальність за те, як ти грав. Підзвітність це, ось так. Да. Тобто мати можливість брати на себе відповідальність за ті помилки і за ті дії, які ти зробив на майданчику. It's so important that players are held accountable for their actions. They have to know that there is a responsibility that comes with being a player. Він хотів, щоб всі гравці розуміли, що у них є свої відповідальності, вони були підзвітні за те, як вони грають, і розуміли, що вони будуть потім відповідати за ті дії і рішення, які вони приймали. I think that is one of the most important things you can do as a coach is hold your players accountable for their actions. Одна з головних речей, які ви можете робити своїми гравцями, це тримати їх підзвітними до того, що вони роблять, щоб вони відповідали за свої дії. I want to talk about 2 other coaches that I had the opportunity of meeting in my coaching career. Both have passed away at this point. Ще би хотів поговорити про 2 тренерів, які дуже повпливали на мою тренерську кар'єру. На жаль, вони вже обоє не в живих. The first is Pete Newell. Перший з них – це Піт Ньюелл. He was a legendary coach in the United States. Дуже легендарний тренер в Америці. And he is very well known for a camp that he created called the Pete Newell Big Man Camp. Він був відомий за те, що він робив такі табори для високих гравців, які називалися Піт Ньюелл табір для великих. Where for over 25 years he spent the summers working with players and improving their fundamentals of the game. На протязі 25 років він працював з гравцями літом і вдосконалював основи їхнього баскетболу. I'm going to give a website at the end of my talk where if they want to learn more about Pete Newell, there's a lot of information they can learn about him. Є дуже багато інформації від цього тренера. Я в кінці презентації дам вам веб-сайт, де ви зможете подивитися, якщо вам буде цікаво, чим він займався і що саме він навчав. And maybe you can read this quote of his, and then I can talk about it after you read it. Цитата, яка тут написана від нього, це говориться навіть, можливо, поки це дійсно важливо пояснювати, чому треба робити різні речі на майданчику, точніше, не чому, а як виконувати різні речі на майданчику. Ще більш важливо для баскетболу, щоб тренер навчав не тільки як, але й чому це виконується. В його досвіді цього тренера гравці, які розуміли, чому вони повинні щось робити, відповідали більш коректно і розуміли більше баскетболу в різних ситуаціях.
And the thing he would talk about the most is making sure that your players understand why you are asking them to do things. Instead of just telling them to do things, explain to them why. Explain the why. Замість того, щоб тільки говорити їм, як щось робити і що робити, найважливіше, він казав завжди пояснити гравцям, чому вони повинні це робити, до чого це призведе, якщо вони це будуть робити. He is a great coach that all of us can learn a tremendous amount from. Чудовий тренер, від якого можна дуже багато чого навчитися. The next coach is John Wooden, who is considered to be possibly the greatest coach of all time in the United States. Here I was fortunate to meet with him in his office before he passed away. Наступний тренер – це дуже відомий, можливо, найвідоміший тренер в історії Америки коледжів – це Джон Вуден. У мене була навіть така можливість побувати у нього в офісі перед тим, як він вже постарів і помер. And when I had the opportunity to speak to him, I had one last question before our conversation ended, and I asked him, was there one thing that he would recommend most to young coaches? Коли я з ним говорив, я запитав останнє питання перед тим, як попрощатись. Я спитав, одну якусь річ, яку він би рекомендував для молодих тренерів. And he thought about it, and he gave the answer with one single word. Він подумав, що відповісти, і відповів одним словом, одним простим словом. And that word was patience. І це слово було терпіння. And he went on to talk about being able to be patient with your players, with your team, even with yourself as a coach. He felt that word was the most important thing that he had learned in his career. І він почав говорити про те, як важливо бути терпеливим з своєю командою, важливо бути терпеливим з гравцями і навіть з собою як тренером. Тому саме це слово він виділив. So many times as coaches, we want our players to be able to figure things out immediately. Як тренери, ми дуже часто хочемо, щоб наші гравці зрозуміли все одразу. The reality is sometimes it takes players many times before they ultimately figure things out. Але в реальності треба багато спроб для гравців, щоб зрозуміти, можливо, що саме ми хочемо до них донести. As coaches, we must remain patient with our players. Тому як тренери ми повинні показувати терпіння з нашими гравцями. So before we continue here, how are we doing on time? Because I can continue, or we can pause and see if there's questions. I say we have 1 hour for lesson and then questions and answers. Okay, so we got about another 10 minutes? Yes. Okay. So what I want to talk about next, that was the coaches that, hopefully I was able to share some valuable lessons that I learned from some of the best coaches in the United States. Це були тренери дуже високого рівня, я хотів просто поділитися з вами те, що я навчився від них. Now I just want to talk about a couple of the things that stood out to me as a coach, and seeing all of the players that I saw over my 26 years of coaching, and some of the characteristics that I think are most important that you try to develop in your players. Зараз я хотів би поділитися характеристиками, яких я навчився від гравців за усі ці роки, які я спостерігав, які характеристики в гравцях важливі. The number one characteristic I think that differentiates great players from good players is this word right here, competitiveness. Перше, що я би хотів виділити, що дуже відрізняє хороших гравців від чудових гравців, це їхній дух змагатися. This player right here is a guy by the name of P.J. Tucker. Можливо, ви знаєте цього гравця, номер 2, Пі-Джей Такер. Він навіть грав в Україні за якийсь час, в Донецьку. I had the opportunity of coaching him for a number of years,
and he's one of the most competitive players in the NBA. I don't know if you knew, he played in Ukraine a couple years. Oh, wow. So I think our coaches will know him. Я мав можливість працювати з ним пару років, на протязі кількох років, коли він грав за Х'юстон. And I use this picture because everybody knows who this is right here. Я люблю використовувати цю фотографію, тому що ви всі знаєте, хто це справа. LeBron James. LeBron James. But PJ Tucker had this skill right here, competitiveness. He feared no one. Пі.Джей Такер, в нього є ця характеристика, змагальний дух, і він ніколи не боїться нікого. And that gave him the ability to compete with the best players in the NBA. І це дало йому можливість змагатися на найвищому рівні з найкращими гравцями НБА. And I think it's really important for coaches to look for every opportunity they can in practice to develop the characteristic of being competitive. Я вважаю, що тренери повинні використовувати будь-яку можливість на кожному тренуванні, щоб розвивати в ваших гравцях оцю характеристику змагального духу. In every drill, in every game, you want to make that situation competitive, forcing your players to understand there's a winner and there's a loser. В кожній ситуації, вправі, іграх, які ви робите на змаганнях, на ваших тренуваннях, намагайтесь створити змагальну атмосферу, щоб гравці зрозуміли, що буде переможець, програний, і вони вчилися змагатися. There are many players that are not competitive, and we have to be able to teach them how to be competitive. Було дуже багато гравців, які були не дуже сильні в змагальному дусі, і нам приходилось їх навчити цьому. You can work on a lot of other things, dribbling, passing, shooting, rebounding, but if someone is not competitive, it's going to be hard for them to become a great basketball player. Можна багатьом речам легко навчити, тобто як кидати, підбирати, ведення робити, але якщо в них немає цього змагального духу, то їм буде дуже важко грати на високому рівні. The next characteristic I want to talk about right here is unselfishness. Інша характеристика, про яку я хотів би поговорити, це жертвеність, тобто не егоїзм, протилежне від егоїзму. Важко перекласти це англійське слово. Everybody wants to talk about Steph Curry and how good a shooter he is. Всі говорять про Стефана Карі, наскільки він хороший гравець, снайпер. But one of his best traits or characteristics is his unselfishness and humility. Але одна з найкращих його характеристик – це його смиренність і відсутність егоїзму. Even though he's one of the best players in the NBA, he's always looking to do things for his teammates on and off the court. Навіть коли він один з найкращих гравців зараз в НБА, він завжди шукає можливості, як зробити щось для своєї команди, як на майданчику, так і поза майданчиком. I think it's so important, again, that we as coaches look for every opportunity we can to teach our players how to be unselfish and what does that mean on and off the court. Ми, як тренери, повинні постійно працювати з нашими гравцями, щоб навчити їх, як бути не егоїстичними, як на майданчику, так і поза майданчиком. The next skill or characteristic I think is so important is this right here, decision making. Can you teach your players how to make good decisions? And that's not just on offense, but also on defense. Ще одна важлива характеристика для гравців – це прийняття рішень. Чи вміють наші гравці приймати правильні рішення не тільки в нападі, але й в захисті? And when I say decision making, what that comes down to is the best players are able to make decisions 1 second early as opposed to 1 second late. І що я маю на увазі, це те, що найкращі гравці приймають рішення на 1 секунду раніше,
аніж всі інші, що приймають рішення на секунду пізніше. The next is footwork. All of the best players in the history of the game have had great footwork. I think it's so important that you spend time with your players working on the simplicity of having great footwork. Наступне, це дуже важливо, це майстерність роботи ніг. Дуже багато гравців високого рівня відпрацьовували і на дуже високому рівні, як працювати своїми ногами. And I think really when it comes to skill development, there's really three areas that we can really help our players, and that's finishing, shooting, and decision making. І також на те, як розвивати уміння наших гравців, я би виділив три головних таких речі. Це як завершати кидок, як правильно кидати і як приймати правильні рішення. And when you work on finishing with your players, you need to make sure that you cover these 6 areas, because ultimately these are the 6 ways that a person can finish. Коли ви працюєте над тим, як завершувати кидки, головне завжди відпрацьовувати цих 6 варіантів, бо це єдині 6 варіантів, як можна завершувати кидок. Тобто ліва нога, ліва рука, ліва нога, права рука, права нога, ліва рука, права нога, права рука, і 2 ноги ліва рука, 2 ноги права рука. These are the different foot-hand combinations that all players need to finish. Тобто це 6 різних комбінацій, з яких гравці можуть завершити кидок. And once you do that, it's very important to understand that your players now have to work on the factors that occur during the course of a game when they go and try to finish around the basket. Після того, як вони навчаться робити цих 6 варіантів, завершувати, треба тепер навчити їх, що є різні фактори в нападі, які впливають на завершення кидка. And what we mean by factors is something like this right here. Sometimes your player may go into finish and they receive a bad pass. Does your player have the ability to catch a bad pass and still finish around the rim? Наприклад, що я маю на увазі під фактором, наприклад, один із факторів – це завершити кидок після поганої передачі. Наприклад, чи можуть ваші гравці утримати м'ячик після поганої передачі і завершити його? Or another factor is when the defender reaches in to swipe or go for a strip or a steal. And I'll show an example of that here. Або приклад, коли захисник під час вашого кидка хоче перехопити м'ячик від вас, вибити м'ячик. Here, we're going to watch this player here as he drives to the basket. Дивимось за цим гравцем, як він буде йти в прохід. He goes in to finish, but you see, the defender is going to reach in and smack down at the ball right here. І бачимо, що захисник вдарить йому по м'ячу під час його завершення. We'll watch it again. Ще раз подивимось. So it's important when your players are working on finishing around the basket that you add in some of these factors, because most players, if there's no one around them, they can make a layup. However, when you add in these factors, which are things that happen during the course of the game, it makes it tougher for your players to finish efficiently. Тому, звичайно, ми розуміємо, що більшість гравців без захисника і будь-якого впливу легко можуть завершити кидки з-під кільця з тих 6 варіантів. Але якщо ми почнемо тренувати їх з впливом цих факторів і давати їм можливість працювати над цим, це покращить їхні уміння. So I'm going to stop sharing at this point, and and we can now, because that's been an hour, and then if there's not a lot of questions, I can go back. I have some more, but if we can open it to questions now if you want.
В нього є більше матеріалу, але ми вже годину провели, тому зараз він відкритий до питань і відповідей, або він може показати більше, якщо вам цікаво. Микола Миколайович. Так, будь ласка, тренери, задавайте запитання. Якщо у вас виникли якісь запитання, задавайте. Якщо у вас нема запитань, то ми послухаємо з задоволенням далі. Угу. Нема запитань? Взагалі нема запитань? В мене можна я задам одне питання? Звичайно. Я хотів би запитати, школи в Америці з якого віку набирають дітей і як вони розбивають там по рівнях підготовки? Скільки років це триває? Question about kids basketball. In what age in schools they start playing? What age they can start playing basketball, and how do you separate them by levels? So currently, kids are starting, at an early age of 5 and 6 years old. But at that level, it's so important, I believe, that the younger they are, the more you look for the opportunity to get them to play with smaller basketballs and lower baskets, because ultimately you want them to learn how to shoot the proper way. Whereas if they're trying to reach a regulation size basket and now they're throwing the ball to the basket because they cannot reach it, that's not really a successful a way for them to learn successfully. So they're learning here at a young age, 5, 6, 7. But what we're trying to do is to get them to play with smaller basketballs and smaller baskets. Do you separate later kids in some levels, like better, worse kids, or doing something like that? Yeah, yes. I think it's important that, you got to make it fun, right? There's got to be a joy to the game. So kids that aren't as advanced, you don't necessarily want them playing with kids that are very advanced, because they're not going to have any success and there's not going to be a joy where they're enjoying to play the game. So whether it's you try to put the advanced kids together where they can challenge each other, and then the ones that aren't as advanced, you can really work with them to help them. Починають, можна сказати, вже з 5-6 років грати в баскетбол, а в Америці дуже важливо, щоб в цьому віці дітям дають маленькі м'ячики, маленьке кільце. Це те, що вчора говорилось, про те, щоб вони тренувалися грати в баскетбол, але вчилися правильну техніку вже з маленького віку, тому що з більшим кільцем, вищим кільцем, з більшим м'ячем їм буде важко навчитися елементів баскетболу, тому вони починають з маленьких м'ячів і майданчиків. Так, звичайно, в школах вони їх розділяють вже для того, щоб баскетбол в юному віці був веселим і цікавим їм. Важливо, щоб вони змагалися на своєму рівні, тому якщо дуже хороші є діти, їх не ставлять грати з слабкими, їх розділяють. І просто від себе додам, знаю, що це вже інша тема, але я знаю, що в школах середніх і старших є 2-3 команди, де є старша команда, найголовніша, де потрапляють найкращі гравці, потім є друга і третя. Тобто є 2-3 склади в школах, де діти можуть потрапити на свій рівень. Okay, next question from the chat. З чата запитаю від Оксани Кірсанової. So if you play a quick offense, how you were explaining, so how long, how much time do you give them to finish? Do you ask them to finish in a quick offense? Like, what's your timing? Again, I think that if you remember that last, 2 quadrants. Well, yeah, you want to try to score in the first 2 quadrants. It's not always going to happen, but the more we can score in those first 2 quadrants over the course of the game is what's most important. But what I was going to say is, you remember that clip we showed where it said playing with pace doesn't mean shooting fast. We don't want to just shoot fast. We want to play fast in hopes that it's going to lead to good quality shots.
Так, бачу, в чаті вже і відповіли якраз про це і казали, що вони намагаються завершити в перших 2 чверті цих квадранта, але це також нагадує, що вони не практикують швидкий кидок, тобто вони грають швидкий напад для того, в надії на те, що буде легка атака в кінці такого швидкого нападу, але це не для того, щоб змушувати гравців як можна швидше кидати в кільце, це більше, щоб створити легкі моменти. Next question will be, what do you do with them if quick offense didn't work out and you are in a 3rd and 4th quadrant and it's like long offense? How your team playing? Yeah, and again, I think that's where we tie in what we talked about with Rick Adelman. You want to have something they can do that they can flow into if they don't score quick. So whether it's the corner offense or another offense that is out there, the most important thing is, number one, you want them to be playing with pace early in the clock, and then you got to be able to give them something to flow into if they haven't scored early in the clock. Тобто, як от він казав про Рика Адельмана, дуже важливо, щоб вони знали, як розміщуватись на майданчику, якщо така атака не проходить. Тобто, от як він казав, куткова така, де вони розходяться швидко, переходять з невдалого швидкого нападу, переходять в широкий, створюють можливості для себе і вже звідти починають грати. Next question. What do you think about Princeton offense? How that's going to work for teenagers? If it's going to work at all for teenagers? I think it's a great offense to teach. It's actually very similar to the corner offense. Pete Carrill, who created the Princeton offense, actually worked with Rick Adelman in developing the corner offense. So there's a lot of similarities between the two. Це чудовий напад, щоб навчати. До речі, тренер, який придумав цей Princeton Offense, він працював з Ріком Адельманом, щоб розробити оцей кутковий напад і допомагав йому. Тобто він вважає, що це чудовий напад для того, щоб навчати подростків, тінейджерів. Ще якісь питання? Можна включити мікрофон, якщо у вас є питання, можна писати в чат. Дмитро, якщо немає запитань наших тренерів, ми можемо запропонувати Бретту продовжити цю цікаву лекцію, той матеріал, який Наскільки часу ви хочете продовжити, щоб я... Ну, у нас є ще хвилин 20. Якщо в тренерів наших немає запитань, то ми з задоволенням послухаємо ще Бретту. So if they don't have a question, do you have 20 more minutes, maybe share more that you have? Sure. Okay. Thank you. Let me just see where we're at. There we go. Okay. So another huge part of finishing is what I call decision making. Ще одна велика частина нападу в завершення – це те, як приймати правильні рішення. And I think it's so important that you talk to your players every day about the decisions that they make. Дуже важливо постійно з гравцями обговорювати кожен день, кожне тренування про рішення, які вони приймають. You see the player get caught up in the air right here. Бачимо, гравець в повітрі застряв. With two defenders on him and his teammate right here wide open. І два захисника на ньому, але є відкритий гравець внизу. So again, instead of kicking the ball out right here for a wide open shot, the player takes a tough shot that gets contested at the rim.
Тобто бачимо, замість того, щоб віддати передачу на відкритого гравця, гравець себе ускладнює роботу на двох захисників і дуже важкий кидок виконує. Let's watch it all the way through. Давайте ще раз подивимось. So he takes a tough layup. You wind up getting a tough shot at the rim instead of a wide open shot. I think it's so important that you talk to your players as often as you can about making the right decision. Тобто дуже важливо постійно говорити з вашими гравцями про те, як треба приймати правильні рішення. We have a question here that I probably can ask now. Do you usually use backdoor with kids, teenagers, teams? Yes, and again, the reason you would backdoor is because the defense was trying to deny you the basketball. So it's more based on, again, the decision, making decisions, as opposed to just using backdoor. It's more about why would you use the backdoor? Так, з дітьми використовують, і ще раз, якраз це питання було, чи використовують вхід в лицеву, бекдор з дітьми і подростками, тінейджерами. Тобто він каже, що це більше навіть не відпрацьовка якоїсь комбінації, що вхід в лицеву, це більше прийняття рішення, тобто треба побачити, що гравець-захисник не бачить, не читає ситуацію і вбігти знизу. Тобто це прийняття, навчити гравців, чому цей вхід дуже важливий і чому його треба робити, щоб вони самі це розуміли і читали. Okay, please continue. Yes. This next clip, I'm going to show you Chris Paul, one of the best point guards to ever play the game of basketball, who I had the opportunity of coaching for a couple of years. Зараз ми побачимо, як Кріс Пол грає. У мене була можливість тренувати його пару років. Один з найкращих плеймейкерів в історії НБА, які колись грали. When he drives to the basket here, instead of taking a tough shot like we just witnessed in the last clip, він замість того, щоб виконувати важкий кидок через захисників, instead of taking a tough shot, he keeps his dribble, and now he has the center caught on him on the perimeter. І бачите, що через те, що він зберіг ведення і вийшов на куток, то тепер проти нього захищається центровий. And now he's able to use his quickness to get by the slower defender and get a layup. І він, використовуючи свою швидкість, обігрує центрового і спокійно забиває з-під кільця. So that is why it's so important that you talk to your players about decision making, because in this play, Chris Paul could have taken a difficult layup against this defender right here. Тому і потрібно говорити про прийняття рішень з гравцями, тому що Кріс Пол міг завершити цей кидок через захист з-під кільця, що був би важким кидком. But by making a good decision, he winds up getting to take the layup that he wants, which is one where the shot blocker is now on the perimeter and not where the shot blocker wants to be, which is around the basket. І через те, що він прийняв хороше рішення відтягнути атаку, він опинився на трьохочковій з центровим, який повинен грати під кільцем. І він завершив атаку так, як він хотів, а не так, як його змусили захисники. The next thing I want to talk about is shooting, which is obviously a big part of the game. And I think it's so important that when we talk about shooting, we talk about these two words right here, which is rhythm and footwork. Тепер поговорю про кидки, як правильно працювати над цим, і дві головні речі, які входять в це. Це ритм і робота ніг. A lot of times people think shooting is about this part up here. Більшість людей починають думати, що кидок – це все про те, як в верхній частині, як лікоть працює, кісті, це є головними елементами кидка. And while it's very important, we must not forget that the rhythm at which you take shots
and your footwork is just as important. Це звичайно важливо, але треба також пам'ятати, що так само важливо це ритм, з яким ви виконуєте ці кидки, і те, наскільки підготовлені ваші ноги, позиція ніг. And what's interesting, when you hear the word three-pointer, a lot of times people don't realize that during the course of a game, there are 13 different types of threes that players take during the course of a game. Коли ми говоримо про трьохочкові кидки, багато людей не знають, не думають, не розуміють навіть, що існує 13 різних видів трьохочкових кидків, які можна виконати. And with a lot of these threes, there are different and unique rhythms and footworks to those shots. Кожен з цих кидків має свій ритм і свою роботу ніг. And even if you're coaching younger players who don't shoot three-pointers, this is still the same when it comes to whether you're shooting a closer shot as well. І навіть якщо ви тренуєте маленьких дітей, які ще не кидають трьохочкові, це все одно відноситься до них, бо вони виконують кидки ближче до кільця з тих самих позицій і ситуацій. So let's take a look at one of these right here, a three coming off of a screen. Давайте виберемо один і подивимось приклади. Це вихід, це трьохочковий після виходу з-під заслону. We're going to take a look right here at Steph Curry as he comes off a screen right here. Він виходить з-під заслону. Here he comes off the screen. But watch how he's running. He's running in this direction, but he's got to get his feet and his chest going back in this direction. Ви бачите, як він біжить, тобто в якому напрямі він біжить, і знаємо, що для кидка йому треба повністю розвернутися, щоб ноги і плечі були до кільця направлені. That is a very important skill. It's not just about shooting, it's about your feet. And are you getting your feet in the proper position to give you the best chance to make the shot? Це дуже унікальне уміння, яке в нього є, бо це дуже важливо закінчити кидок в правильній позиції свого тіла до кільця. Let's take a look at another type of three. We're going to watch this player right here as he's going to first drive the ball, kick the ball out, and then backpedal. He's going to backpedal right here, back out to the perimeter. Зараз побачимо іншого гравця, який війде в 3-секундну зону, віддасть передачу і відбіжить назад на трьохочковий. Let's watch him here. Давайте подивимось. So you saw the player drive the ball right here, and he passed it. Okay, and we're going to watch. Він віддав пас. He's going to go from here, and he's going to backpedal back to the three-point line. І після передачі він відійде на трьохочкову, відбіжить. So again, it's not just about this part of the shot. Тобто не тільки про те, як в нього верхня частина кидка виглядає. It's also about having the footwork to go from here backwards and get your feet set on balance to give yourself a chance to make that shot. Це також робота ніг і над балансом для того, щоб задом відбігти до трьохочкового і приготувати своє тіло, щоб бути в балансі і бути готовим стрибати і кидати. That's why I say to you, it's not just about the shot, meaning your arms. It's about having the rhythm and the footwork to give yourself the best chance to make the shot, whether it's a 3 or a 2-point shot for younger kids. Тому, як я і казав, це не тільки про те, як вони виконують кидок з ліктем, лікоть і кість, а те, як вони працюють в ритмі і яка в них робота ніг. The last area I want to talk about is tied into decreasing turnovers. І останнє, що я хотів би обговорити в нападі, це зменшити відсоток втрат.
And most turnovers happen in these four areas, tied Більше- into passing, ball handling, footwork, and more so at the NBA level, what we term to be an offensive foul. Найбільше втрат проходять в цих 4 сферах, тобто при передачах, при веденні, при роботі ніг і в NBA часто фол в нападі. So here's an example of what we mean by ball handling. Ось приклад, що ми маємо на увазі під тим, як володіння м'ячем. Most players can dribble with their right hand, but many players struggle dribbling with their left hand right here. This is even at the NBA level. Багато гравців дуже добре справляються з правою рукою, наприклад, в нападі, але не дуже слабкі на ліву, навіть на рівні НБА. You see here, he dribbles the ball with his left hand. He winds up dribbling the ball off of his knee and turning the ball over. Бачимо, що він починає ведення лівою рукою, м'яч вдаряється йому в коліно, і він втрачає м'ячик. No one even touched the ball on defense. Ніхто з захисників навіть не доторкнувся до м'яча, щоб забрати його. He simply lost the ball. Він просто втратив м'яч на рівному місці. Another example of a turnover is having the ability to catch the ball. Here, you see him catch the basketball. Інший приклад – це те, як зловити м'яч правильно. But now, as the defense comes to swipe at him, he loses the basketball. Він ніби отримав м'ячик, але як тільки захисники підійшли до нього, він зразу втратив його. As soon as he put the ball down on the ground, he lost the ball. Як тільки він опустив м'ячик, він втратив його. So it's very important that you work with your players, not just on catching the basketball, Тобто важливо, щоб ви працювали з вашими гравцями не тільки як ловить м'ячик, but also that you work with them as they put the ball down on the ground around defenders, але також, щоб вони знали, як користуватися м'ячем, коли навколо багато захисників. that they are prepared for hands swiping at the ball. Щоб вони були готові, що захисники будуть перехоплювати м'ячик. Another example would be when someone gets a rebound. Here, the player gets the rebound, and as he pivots, again, somebody comes to swipe at the basketball, creating a turnover. Інший приклад, поки він там крутився з м'ячем, хтось підійшов і вибив м'ячик в нього з рук. So I think it's very important that you work with your players on these situations where turnovers occur the most. Тобто важливо працювати з вашими гравцями над цими ситуаціями, в яких найбільше втрат якраз створюється. You want to create these kind of situations in practice where they're facing difficult scenarios. Тому створюйте такі ситуації на тренуваннях, коли в них ці сценарії можна відігравати. So that when they get to the game, they're not surprised. Тому, коли вони вже грають офіційну гру, вони вже не будуть здивовані і будуть готові до цього. You want to create situations that are difficult for them in practice. Створюйте ситуації, які будуть важкі для них на тренуваннях. The last area I want to talk about is your ability as a coach to develop in your players great habits. І останнє, про що я хотів поговорити, це те ваше вміння як тренера випрацьовувати звички. And through repetition, that creates muscle memory, which allows them to have great habits. Чим більше повторень, тим краще їхні м'язи будуть пам'ятати, як рухатися. Here we're going to use the example of this player right here as he rolls to the basket and he catches the basketball. He has the ability to understand and recognize when there's defenders around him, that means someone else is open.
Приклад 15 номер, який вже відпрацьовано знає, що якщо навколо нього з'являються захисники, коли він з м'ячем, це значить, що хтось відкритий. Once he catches the basketball and he feels defenders around him, 1, 2, he now has the opportunity to pass here or pass here, making a good decision. Коли він отримав м'яч, він відчуває, що два гравці на ньому, він одразу дивиться і знає, що є відкриті гравці навколо. Let's watch that again. Давайте ще раз подивимось. And a lot of times that's a split-second decision, making a good decision or a bad decision. І дуже часто це моментне рішення, яке відрізняє від хорошого рішення і поганого рішення. And I think that's what you want to try to spend time on as much as you can with your players, helping them and teaching them to make good decisions. І це дуже важливо проводити багато часу з вашими гравцями, щоб навчати їх приймати правильні рішення. And I want to come here again, and I want to finish up with this picture here again. I know I showed it in the beginning, but I think it's so important for me as a coach. What I enjoyed most was spending time with guys, whether that was before the game, after the game, and it's the teaching component, showing them clips, talking to them about things, teaching them. Those are the things we have to enjoy the most. Behind the scenes, we're really spending time with our players and truly helping them get better, not only as players, but as people. Дуже важливим для мене елементом було завжди на цій фотографії, з якої ми починали. Це приклад того, наскільки важливо проводити час з вашими гравцями. Тут ми з ним, Джеральд Грін, сидимо разом і розбираємо моменти в грі, де я можу йому показувати і детально розбирати, які рішення приймаються. І це важливо з вашими гравцями постійно пам'ятати, що у вас є можливість впливати на них не тільки на майданчику, але й поза майданчиком, допомагати їм рости як особистостям. Thank you. Let's see if there is more questions we have. Чи є ще якісь питання, чи вже будемо завершувати? Скажіть, будь ласка. Я думаю, буду завершувати. Дмитро, дякуємо вам за такий переклад, за таку якісну роботу, Дмитро. І також, звичайно, передайте Бретту нашу подяку за його виступ, за дуже цікаву лекцію. Я сподіваюся, що всім сподобалося. І за ті слова підтримки, які він сказав, для нас це дуже-дуже важливо. Brett, thank you very much for your time and your knowledge that you shared. We hope it's going to help our coaches be better. And we also really appreciate your support for our country, because this is really important for us. Thank you so much for allowing me to be here today, and I would love to come back in the future if you know there was something else that coaches would like to hear about. Вдячний за таку можливість, і в майбутньому, якщо більше тем буде цікавих, я з задоволенням повернуся і поділюсь ще чимось. Дякуємо вам. Thank you very much. Очікуємо на всіх вас через півгодини. У нас друга лекція. Олена Олександрівна Мітова готується виступати. Будь ласка, 19:00. Всі підключаємось і уважно слухаємо поважного професора, нашого доктора наук з баскетболу. До зустрічі. You have a nice day. Thank you for your presentation. You got it.